So today we are moving on with the new subject, that is production planning and control. നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നറിയണം. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്? പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ വാട്ട്, വെൻ, വേർ ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും മുൻകൂട്ടി കാണണം. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ഇന്നെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഏത് കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ. എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റേ വൈൽഡ് ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് നെസറി ഫോർ ഫർദർ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇനിയുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം, ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇനിയുള്ള വേണ്ടി എങ്ങനെ വേണം, എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് അക്വിസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് നെസറി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ. ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. എന്ത്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ്, മെഷീനറി, അതേപോലെ മാൻ പവർ ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ലെസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫങ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. In production, we need three types of resources, mainly three, not we need many types of resources, of which capital is one of the major resource, then materials, then machinery and man. These four are very important. പൈസ വേണം, ആൾക്കാർ വേണം, മെഷീനറി വേണം, അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. ദീസ് ആർ മേജർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ദ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ first objective. For the efficient utilization of these resources, that is capital, materials, machinery and manpower. Second one is steady flow of production. എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിലേ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് എ റെഗുലർ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഒരു മെഷീനിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിസോഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ വിതൗട്ട് ഹാവിങ് എനി ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ആൾക്കാരെ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അവരുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ മെഷീൻസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് കോസ് എനി ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ്. എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സാണ് വേണ്ടത്? മെയിൻ റിസോഴ്സസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മെൻ, മെറ്റീരിയൽ, മാൻ പവർ, ദാറ്റ് ഇസ് മെൻ, മെറ്റീരിയൽ, മെഷീനറി ആൻഡ് മണി. ഈ 4 M we can say as money, materials, machinery and manpower. 4 M's of പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം, എത്രത്തോളം വേണം എന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്? സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്, പണ്ടത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സെയിൽസ് ഇത്ര വരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എൻഷുവേഴ്സ് ഓപ്റ്റിമം ഇൻവെൻട്രി. Always we should ensure optimum inventory. It prevents
ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ്. ഒരിക്കലും ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓർ അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവരുത്. ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ ഇൻവെൻട്രി ഷുഡ് ബി ഇൻ ദി റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടുതൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകും. കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആവും. സോ വി ഷുഡ് കീപ് ദ സ്റ്റോക്ക് in proper level. That is, inventory stock should be in a proper level. Similarly, the stock of finished goods is also to be maintained to meet the regular demands from the customers. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കില്ല വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വി ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റോ ദാറ്റ് ഇൻ അവർ സ്റ്റോക്ക് റൂം. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ത്രൂ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പം എത്ര ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി മതി. ഇപ്പോൾ കുറേ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ബട്ട് അതൊന്നും സെയിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് നോട്ട് ഡു എനി മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മളപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് മാറണം. സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും വിൽക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. സോ ഫോർ ഓൾ ദിസ് പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷൻസ് വി റിക്വയർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, കോർഡിനേറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവർ തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ വേണം അല്ലേ. ഒരു ഗുഡ് സെല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കി അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വിട്ട് അവിടുന്ന് വേണം അതിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലാവാൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊലാബറേറ്റീവ് എഫേർട്സ് ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ദ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൊലാബറേഷൻ ഓഫ് മേജർ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദി മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ആദ്യം ഈ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രൊമോഷൻ ടൂൾസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന്. സോ ദർ ഓൾസോ വി റിക്വയർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, മിനിമൈസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ കുറവേ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സംടൈംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി മൂവ്, സോ ഇറ്റ് മേ കോസ് wastage. So only through production planning we can understand or reduce the wastage of raw materials. Next one is, it improves the labor productivity. Labor productivity കൂട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, വിച്ച് റിസോഴ്സ്, മാൻ പവർ എന്ന റിസോഴ്സിനെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ്, അവരുടെ സാലറീസ് കൂട്ടുകയാണ്, അവരുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the workers will be motivated. They will get motivated, and which in turn will increase their efficiency. ഒരു സാലറി ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും സാലറീഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഹൈ സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും അവരുടെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഹിസ് കാലിബർ, ബട്ട് മേജർ one influence is the salary. If is given incentives, he can work more, he will work more, and we can demand that too. Okay, this is called the labor productivity. That is, it improves the labor productivity. Next one is, it helps to capture the market. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് വുഡ് ഗീവ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ടൈം. ടൈമിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റെഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദ കമ്പനി മേ ഫേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദ മാർക്കറ്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഡെലിവറി നടക്കും. അങ്ങനെ ഡെലിവറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. ദേ വിൽ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് us if we are providing the goods at the right time. But if we are delaying the supply of the goods, they can't promise or they can't help in capturing the market. Next one is, it provides a better working environment. ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ, നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ there will be better working condition, proper working hours, leave and holidays, increased wages and also incentives. So the company will work efficiently and the workers will be satisfied too. So this will create a better work environment. That is the 9th one. And the 10th one, facilitate quality improvement. Quality improvement, if a production ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ there will be a stage in which the production is checked. That is, if there is no delay or no defects on the product, അതൊരു ക്വാളിറ്റി ചെക്കാണ്. ഡ്യൂറിങ്
this quality check, we can ensure the quality of the product. Quality conscience is developed among the employees. ആദ്യം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ ഓരോ എംപ്ലോയീസ്, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് ദ product. So we need to give them training, suggestion schemes, quality circles, etc. So we should involve them in quality circles so that they can decide on some of the matters relating to the production യൂണിറ്റിലുള്ള കുറച്ച് പേര് തന്നെ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കാണുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ features of the product. Okay, this is the 10th one. And the last results in consumer satisfaction. Consumer satisfaction കൂട്ടാനും we can use this പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത്? കറക്റ്റ് ടൈമിൽ, കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ, കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലും പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ഹാപ്പി. സോ ദേ വിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് സിമിലർലി. അതെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മിനിമം wastage of these resources. So it will thereby decrease the production cost involved in the production. Okay, these are the major objectives of production planning. Next, the levels of production planning. പല ടൈപ്പ് പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫാക്ടറി പ്ലാനിങ്, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിങ്. Factory planning means at this level of planning, the sequence of the work tasks are planned in terms of building machines and equipments required for the manufacturing the desired goods and services. Factory planning ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വർക്കിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, ഫാക്ടറിയിലാണല്ലോ ബിൽഡിംഗ് മെഷീൻസും എക്യുപ്മെൻറ്റും ഉള്ളത്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? ഏത് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഏത് മെഷീനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ടാസ്കിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the relationship of the workplace in terms of department is also planned at this stage, taking into consideration the space available for the purpose. അതേപോലെ വർക്ക് പ്ലേസുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടെ പോയി വർക്ക് നടക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഫാക്ടറി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫാക്ടറി പ്ലാനിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ്. ഒരു ഫാക്ടറി പ്ലാനിൽ തന്നെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടെയാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയും. ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് പോകണം എന്ന പ്ലാനിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയും. ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി പ്ലാനിങ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ്, ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദി പ്ലാനിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് റിക്വയർഡ് ടു പെർഫോം ഈച്ച് ഓപ്പറേഷൻ, വൈസ് selection of the work centers, designing of the tools required for various operations. Then the sequence of work elements involved in each operation are planned. ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ തന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, അതിനുള്ളിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് സെൻറ്റേഴ്സിനെയും ടൂൾസിനെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. വർക്ക് ടൈം എത്ര വേണം, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും, ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക. ദെൻ ഡിഫൈൻ ഓർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഗീവ് വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ: ഫാക്ടറി, പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ. ഇതുവരെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നല്ലായിരുന്നു ഹെഡിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ?
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. അതിൽ പല എറേഴ്സും സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ എറേഴ്സ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് എൻഷുറിങ് that all which occurs in accordance with the rules established and the instructions issued. എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്നത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതേപോലെയാണ് നീങ്ങേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുറപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ്. ആ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ this is the definition given by Henry Fayol. ഹെൻറി ഫയോളാണ് നമ്മുടെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഹെൻറി ഫയോളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്ന ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് ഓൾ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ റൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? ടു അച്ചീവ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർജറ്റ് കറക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ, optimal use of available resource, increase profit through profitability, better and more economic goods and services. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർജറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർജറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സിമിലർലി ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ യൂസസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഒരു റിസോഴ്സസ് ലോസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല, ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. ഓൺലി ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻക്രീസ് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ്. ദെൻ ബെറ്റർ ആൻഡ് മോർ എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്. എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് and also production planning. If there occurs any errors in the production planning, it will lead to loss of profit and also economic goods. We will be made to pay more on our products and services. This is what is called production control and its objectives. So moving on to the levels of production control. Production control എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? Programming, ordering and dispatching. There are 3 levels. In production planning, the 3 levels were factory planning, process planning and operations planning, right? Which was your assignment. In production control, there are 3. Same. But things are different. Programming, ordering and dispatching. In programming, what is done? Plans the output of the product for the factory as a whole. വി ആർ പ്ലാനിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദെൻ ഓർഡറിങ് പ്ലാൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്പണൻസ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സപ്ലയേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും എന്ത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഇസ് ഡിസ്പാച്ചിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പ്ലാൻസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം മെഷീൻസ്, ടൂൾസ് ആൻഡ് അതർ വർക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് സോ ആസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ബൈ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഓർഡേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ 3 തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഓർഡറിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പാച്ചിങ്. ദീസ് ആർ ദി 3 ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ. Next one is, what are the objectives of production control? കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വേണം. What are they? First one, issuing the necessary orders. Necessary orders to the proper personnel through the prescribed channels for an effective plan. ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇസ് essential. Only if there is a production control we will issue ഈ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ, ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ in order to give orders we need a production control. Second, to ensure availability of the means of carrying out the orders. There should be some ways to carry out these orders. Materials, machines, tools, equipments, manpower, ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ്, കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ്, റിക്വയർഡ് ടൈമിലാണ് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് ഇതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഓർ ടു എൻഷുർ ദിസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സസ്, production control is required. Third one is to ensure carrying out orders by personnel so that works are produced in the required quantities of the specified quantity at the required time. ഓരോ ഗുഡ്സും കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർഡേഴ്സ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യാനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത്, ടു എൻഷുർ ദ ഹയസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ.
highest efficiency in production along with the best and cheapest method of production control is required. These are the major objectives. അപ്പോൾ ഓർഡേഴ്സ് ഇട്ടാലേ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ to place orders, to issue the necessary orders, to ensure the availability of means of carrying out these orders, to ensure they carrying out these orders so that the goods are produced at right quantity, right time, and in the specified quantity, and also to ensure the highest efficiency of production at the cheapest and the best method. These are the major objectives of production control. മൂവിങ് ഓൺ ടു ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ടു ബി ഡൺ? ഫസ്റ്റ്, കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ റിലീസിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർഡേഴ്സ് ത്രൂ ഡിസ്പാച്ചിങ്. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സെക്കൻഡ്, കൺട്രോൾ അറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുക, സപ്ലയേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലേ അവിടെ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി വാച്ച് ചെയ്യണം. ആര്? സപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ വാച്ച് ചെയ്യണം. ഓൺലി വിത്ത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ഒരു കീം ഒബ്സർവറായിട്ട് ആരോ ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി മൂവ്ഡ് അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൂൾസ് ഇസ് കൺട്രോൾ. ടൂൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിൽ പല പല ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൂൾസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വി റിക്വയർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ. ഫോർത്ത്, ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് കൺട്രോൾ. Quality should be produced, quality produced should be of high quality, it should be ensured. Control of replacement, that is replacement of the raw materials or any work in process materials, that is there is a provision for that. So adinore control venam. This is also the function of the production control. Then the labor efficiency and control. Labors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ ടൈം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓൺലി ദെൻ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദാറ്റ് ടൈം ടേക്കൺ ആൻഡ് ദ ടൈം അലൗഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനൊരു കൺട്രോൾ വേണം. എന്നാലേ ലേബർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഫോർ ദീസ് ടു functions, these all are the functions involved in production control. That is control activities വരാൻ വേണ്ടി, മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ടൂൾ അവൈലബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. സിമിലർലി ലേബർ എഫിഷ്യൻസി is also to be controlled. These are the major functions. Now moving on to the advantages. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വാട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് വേണ്ടത്, വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളതായി. ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബെറ്റർ സർവീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വി ക്യാൻ എൻഷുർ എ കോൺഫിഡൻസ്, എൻഷുർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ ടു ബി ഓഫ് സുപ്പീരിയർ quality, that if we are informing it to the customers, they will build a confidence in our products. അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടി on giving the better service like production control. Next, less overtime work വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടി വരും. ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be no requirement of overtime work for any of these workers. Next, need of smaller inventories or work in process of finished goods. That is, enterprise working under an effective production planning and control system requires lower inventories of material, parts, components, etc. for work in process and less of finished goods in stock. ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഉള്ളൊരിടത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻവെൻട്രി മാത്രം മതി, അതേപോലെ കുറച്ച് വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് മതി, ഫിനിഷ് ഗുഡ്സും കുറച്ച് മതി. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഇൻവെൻട്രിയിൽ വലിയ ഫണ്ടൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഫണ്ട്സ് ആർ ഫ്രീഡ്. ഫണ്ട്സ് എല്ലാം വെറുതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ വിൽ ഡൂ ദ വർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ഫുൾ. ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിക്കാനും പറ്റും. ദീസ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ദ എക്കോണമി ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്. ദീസ് ആർ ദ തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് പർച്ചേസിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എപ്പോഴും
സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കും, എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും, ടൈംലി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും ഇഫ് ദർ ഇസ് ബെറ്റർ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഇൻ ആ ഫേം. നെക്സ്റ്റ്, മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് ഓരോന്നിനു വേണ്ടി, വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫോം ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് ദി പോസിബിൾ ലേ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എക്സെട്ര. അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയിക്കാനും പറ്റും. ദീസ് ആർ ദി functions of or advantages of production control. Next, less loss of time. കുറേ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ്സിനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് personal attention is drawn only when there is a serious flaw in the working of system. Secondly, they need not spend too much time on the research and analysis of data required for long-term planning, as they may proceed to prepare plans for expansion on the basis of the data made available to the by the production planning and control system. എപ്പോഴും സമയം നഷ്ടമാകുന്ന വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിങ് അവർ വർക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ലോസ് ഓഫ് ടൈം. നെക്സ്റ്റ്, സേവിങ്സ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ്. How savings in the cost? A properly designed and introduced system of production, planning and control results in major cost saving. ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നോർമലി ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി സേവ്ഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ലെസ് വർക്ക് സ്റ്റോപ്പേജ്. ഒരു ബെറ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്, ടൈമിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദർ വിൽ ബി നോ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇൻ ആ വർക്ക്. ദീസ് ആർ ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ കണ്ടു, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിച്ചു, വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ്, ഓൾ വർ ഡിസ്കസ്. സോ ഇതിൽ ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് factory planning, give an explanation, then process planning, giving an explanation, and third operation planning, giving a small explanation. So this is the assignment for the day. Okay, so if you have any doubts, message me. I can clear your doubts. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. Okay, in my WhatsApp number you can. Okay, so that's all for the day. Thank you. We can meet in the next lecture.